This is Surya Phani Tez. Currently, I'm a PhD student at IIT Kanpur. మనం మ్యాథ్స్ లో వెక్టర్ ఆల్జీబ్రా స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత మనం ఎక్సైజ్ ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని చేసాం. సో ఆఫ్టర్ డూయింగ్ ఎక్సైజ్ ప్రాబ్లమ్స్, సో ఫైనల్లీ వీఆర్ గోయింగ్ ఇన్ టు మిస్లీనియస్ ఎగ్జామ్ ప్రాబ్లమ్స్ అనమాట. ఓకే, మిస్లీనియస్ ఎగ్జామ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఈ రోజు మొత్తం మనం మిస్లీనియస్ ప్రాబ్లమ్స్ చేద్దాం. మిస్లీనియస్ ఎక్సైజ్ ప్రాబ్లమ్స్. ఓకే, దేర్ ఆర్ టోటలీ 19 ప్రాబ్లమ్స్. సో ఐల్ డూ ఇట్. సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్, miscellaneous exercise problems. Okay, chapter vector algebra lo miscellaneous exercise. Miscellaneous exercise problems. So first, write down the unit vector in xy plane. Write down a unit vector in xy plane. Okay, making an angle 30 degrees with positive x-axis. Okay, ఒక యూనిట్ వెక్టర్ ఉంది. ఓకే, ఒక యూనిట్ వెక్టర్ ఉంది, దాని మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఎంత 1. సో అది ఎంత యాంగిల్ చేస్తుంది? సో ఆర్ వెక్టర్ అది 30 degrees పాజిటివ్ ఎక్స్ యాక్సిస్. సో దీని మ్యాగ్నిట్యూడ్ 1 కాబట్టి ఈ ఆర్ వెక్టర్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ 1. సో ఇది ఏమవుతుంది? 1 into cos 30 degrees ఐ క్యాప్, ఇది జే క్యాప్. 1 into sin 30 degrees జే క్యాప్. సో cos 30 అంటే √3/2 ఐ క్యాప్ ప్లస్ హాఫ్ జే క్యాప్ మాట. ఓకే, ఇది రిక్వైర్డ్ యూనిట్ వెక్టర్. ఓకే, సో సెకండ్ క్వశ్చన్, find the scalar components. Find the scalar components. Find the scalar components and magnitude find the scalar components and the magnitude of the vector joining the points P x1, y1, z1 and Q x2, y2, z2. Find the scalar components. So PQ vector ఏమవుతుంది? పొజిషన్ వెక్టర్ ఆఫ్ Q minus OP. సో అది ఏమవుతుంది? x2 minus x1 I cap minus y2 minus y1 plus y2 minus y1 J cap plus z2 minus z1 K cap. ఓకే, ఇది PQ వెక్టర్ అనమాట. సో దీని మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఏమవుతుంది? PQ, the magnitude square root of x2 minus x1 whole square, y2 minus y1 whole square plus z2 minus z1 whole square. Okay, the scalar components ఏమవుతాయి? Scalar components, x component ఏమో x2 minus x1, y component y2 minus y1, z component z2 minus z1. Set is scalar components matter. Scalar components. So question number 3. A girl walks 4 kilometers towards west. Then she walks 3 kilometers in direction of 30 degrees east of north. Then she walks 3 kilometers in a direction 30 degrees east of north and stops. So determine the girl's displacement from her initial position of departure. So determine the girl's
displacement from her initial position of departure. The initial position నుంచి తన డిస్ప్లేస్మెంట్ ఎంత అయిందో డిటర్మైన్ చేయమన్నాడు, పాయింట్ ఆఫ్ డిపార్చర్. సో గర్ల్ ఉంది, సో వెస్ట్ వెళ్ళింది అనమాట. ఫస్ట్ అది నార్త్, ఈస్ట్, వెస్ట్, నార్త్, సౌత్. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఏంటి 4 kilometers టువర్డ్స్ వెస్ట్ వెళ్ళింది. ఇది 4 kilometers వెళ్ళింది టువర్డ్స్ వెస్ట్, ఏ పాయింట్. సో ఆరిజిన్ నుంచి ఏ పాయింట్ కి 4 kilometers. తర్వాత షీ వాక్స్ 30 kilometers ఇన్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ 30 degrees విత్ నార్త్ అండ్ స్టాప్స్. ఓకే, ఇది నార్త్ డైరెక్షన్ కదా, నార్త్ డైరెక్షన్ నుంచి 30 degrees ఇలా వెళ్ళింది అండ్ స్టాప్స్. ఎంత దూరం వెళ్ళింది? 3 kilometers వెళ్ళింది. 3 kilometers ఏ నుంచి సమ్ బి పాయింట్ కి వెళ్ళింది. సో ఏబి 3 kilometers, ఓఏ 4 kilometers. సో ఇనిషియల్ పొజిషన్ నుంచి డిస్ప్లేస్మెంట్ ఎంత అని అడుగుతున్నాడు, అంతే కదా. సో ఈ ఓఏ వెక్టర్ ఎంత? ఓఏ ఈక్వల్ టు మనం మామూలుగా -4 ఐ క్యాప్ అనుకున్నాం. ఓకే, ఇప్పుడు ఏబి వెక్టర్ ఎంత? ఏబి వెక్టర్ అంటే ఇది 60 degrees కదా. ఓకే, సో ఇదేమవుతుంది? 3 cos 60 degrees ఐ క్యాప్ ప్లస్ ఇది 3 sin 60 degrees జే క్యాప్ వెళ్ళింది ఏబి వెక్టర్. సో cos 60 అంటే హాఫ్ కదా, 3/2 ఐ క్యాప్ ప్లస్ √3/2, 3√3/2 జే క్యాప్. ఇది ఏబి. సో ఫైనల్ పొజిషన్ ఏంటి? ఓబి కదా. ఓబి వెక్టర్ అంటే ఏంటి? ఫైనల్ డిస్ప్లేస్మెంట్ వెక్టర్. ఓబి అంటే ఓఏ ప్లస్ ఏబి. సో ఇక్కడ అంత ఓఏ -4 ఐ క్యాప్ ప్లస్ 3/2 ఐ క్యాప్ ప్లస్ 3√3/2 జే క్యాప్. సో -4 ప్లస్ 3/2 ఐ క్యాప్ ప్లస్ 3√3/2 జే క్యాప్. ఇదేమవుతుంది? -5/2 ఐ క్యాప్ ప్లస్ 3√3/2 జే క్యాప్. ఇది ఓబి వెక్టర్. So the girl's displacement from her initial point of departure is ఎంత ఇది? Girl's displacement from her initial point of departure is ఎంత మాట? -3π/2i plus 3√3 divided by 2 j cap. So next question, fourth question. If a bar equal to sorry, if a bar equal to b bar plus c bar, then it is it true that magnitude of a bar is equal to b bar magnitude plus c bar? Justify your answer. సో మామూలుగా ఏ బార్ ఈక్వల్ టు బి బార్ ప్లస్ సి బార్ అవుతుందా? సపోజ్ మనం ట్రయాంగిల్ తీసుకుంటే, ట్రయాంగిల్ లా ప్రకారం సమ్ ఆఫ్ ద టూ సైడ్స్ ఆల్వేస్ గ్రేటర్ దెన్ థర్డ్ సైడ్ కదా. మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఈక్వల్ అవుతుందా? అవ్వదు. ఎప్పుడు ట్రూ అవుతుంది అది? సపోజ్ ఏదైనా ట్రయాంగిల్ తీసుకుంటే, సో ట్రయాంగిల్ ఏబిసి అని తీసుకుంటే, ఒకటేమో ఏ వెక్టర్, ఒకటేమో బి వెక్టర్, ఒకటేమో సి వెక్టర్. అంటే ఇలా ట్రయాంగిల్ తీసుకుంటే ట్రయాంగిల్ ఏబిసి, వెక్టర్ ఏ, ఇది వెక్టర్ సి. వెక్టర్ ఏ, వెక్టర్ సి, వెక్టర్ బి. ఓకే, సో 3 వెక్టర్లు ఉంటాయి. సిబి అంటే ఏ వెక్టర్, సిఏ అంటే బి వెక్టర్, ఏబి అంటే సి వెక్టర్. సో బై వెక్టర్ లా ఆఫ్ ఎడిషన్ ఏంటి? ఏ బార్ ఈక్వల్ టు వి బార్ ప్లస్ సి బార్. ఏ బార్ ఈక్వల్ టు వి బార్ ప్లస్ సి బార్ అన్నమాట. ఓకే,
సో మనకి సైడ్స్ ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ లా ప్రకారం మామూలుగా సమ్ ఆఫ్ ద magnitude ఆఫ్ ఏ is always less than sum of other two magnitudes. So triangle form over and so so it is not true మాట ఇది ఎప్పుడు ఈక్వల్ అవ్వదు ఈ వెక్టర్స్ అయినప్పుడు ఇది ఎప్పుడు ఈక్వల్ అవ్వదు ఇట్ ఈస్ నాట్ ట్రూ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ find the value of x for which x into I cap plus j cap plus k cap is the unit vector. So unit vector and ఎంత magnitude 1 అవ్వాలి. సో ఇది xi cap xj cap plus xk cap అయింది. సో దీని magnitude ఎంత అవుతుంది ఈ వెక్టర్ ఏ magnitude is equal to square root of x square plus x square plus x square is equal to root 3x. ఇది ఎంత 1 అవ్వాలి. సో అప్పుడు x ఎంత అవుతుంది x equal to 1 by root 3. సో ఆ వెక్టర్ ఏమవుతుంది 1 by root 3 into I cap plus j cap plus k cap is a unit vector అనమాట. ఇది యూనిట్ వెక్టర్. Okay, next question, sixth question. Find a vector of magnitude 5. Find a vector of magnitude 5 units and parallel to the resultant of vectors and parallel to the resultant of the vectors a bar equal to 2i cap plus 3j cap minus k cap a bar and b bar equal to I cap minus 2j cap plus k cap. The vector of magnitude 5 units parallel to the resultant of two vectors అన్నాడు. సో ఈ రిజల్టెంట్ ఆఫ్ టూ వెక్టర్స్ ఎలా కనుక్కుంటాం టూ వెక్టర్స్ రిజల్టెంట్ అంటే ఎలా కనుక్కుంటాం సో రెండు యాడ్ చేయడం కదా రిజల్టెంట్ ఆఫ్ టూ వెక్టర్స్ ఏ బార్ ప్లస్ బి బార్ అనుకుంటున్నాం ఈ రెండు యాడ్ చేస్తే ఏమవుతుంది 2 plus 1 I cap plus 3 minus 2 j cap plus minus 1 plus 1 k cap. సో ఇది ఏమవుతుంది 3 I cap plus j cap C bar. సో ఈ వెక్టర్ సో దీని magnitude ఎంత magnitude of C bar is equal to square root of 3 square plus 1 square is equal to root 10. Okay. So unit vector C cap is equal to C bar divided by magnitude of C. అంటే 3 I cap plus J cap by root 10. సో ఇది C cap. దీని ఇప్పుడు దీనికి ప్యారల్ గా ఉండాలి magnitude 5 ఉండాలంటే ఇది ఆల్రెడీ యూనిట్ వెక్టర్ సో magnitude 5 ఉండాలంటే 5 తో మల్టిప్లై చేయాలి అది దాని ప్యారల్ గా ఉండాలంటే ప్లస్ ఆర్ మైనస్ దీని నెగిటివ్ కూడా దీని ప్యారల్ గా ఉంటుంది కదా సో అప్పుడు వెక్టర్ of magnitude 5 units parallel to C cap అంటే ఏంటి అది ఏమవుతుంది ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 5 into C cap సో ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 5 into 1 by root 10 into 3 I cap plus J cap అంటే ఇది వెక్టర్ సో ప్లస్ ఆర్ మైనస్ into so finally next question 7th question. If A bar is equal to I cap plus J cap plus K cap, okay, I cap plus J cap plus K cap, B bar equal to 2I cap minus J cap plus 3K cap, and C bar equal to I cap minus 2J cap plus K cap. Find a unit vector parallel to the vector. Find a
Find a unit vector parallel to the vector find a unit vector parallel to the vector 2a bar minus b bar plus c bar 3c bar. సో ఏదైనా యూనిట్ వెక్టర్ ప్యారలల్ టు దిస్ వెక్టర్ ఎంత అని అంటున్నాడు. సో ఫస్ట్ 2a బార్ ఇది ఈ వాల్యూ కనుక్కుందాం. సో ఇక్కడ 2a బార్ అంటే ఎంత 2i క్యాప్ 2j క్యాప్ ప్లస్ 2k క్యాప్ మైనస్ b బార్ అంటే ఎంత మైనస్ 2i క్యాప్ ప్లస్ j క్యాప్ మైనస్ 3k క్యాప్ 3c బార్ అంటే ఎంత 3i క్యాప్ మైనస్ 6j క్యాప్ ప్లస్ 3k క్యాప్. సో ఈ మూడు యాడ్ చేస్తే అంత 2a బార్ మైనస్ b బార్ ప్లస్ 3c బార్. సో ఎంత అవుతుంది ఇది 2i క్యాన్సిల్ అవుతుంది 3a ఉంటుంది ఐ క్యాప్ లో అంతే కదా. ఓకే సో 3i క్యాప్ ఇక్కడ ప్లస్ 3j మైనస్ 6j అవుతుంది. సో మైనస్ 3j క్యాప్ ఇక్కడ 3i క్యాప్ 3k క్యాప్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది ప్లస్ 2k క్యాప్. సో దీనికి ఏమంటున్నాడు అడిగింది క్వశ్చన్ లో ఫైండ్ యూనిట్ వెక్టర్ ప్యారలల్ టు ద దిస్ వెక్టర్. ఓకే సో దీని ప్యారలల్ గా ఉండే యూనిట్ వెక్టర్ అంటే ఇప్పుడు దీని యూనిట్ వెక్టర్ ఎంత అవుతుంది మనకు వచ్చిన దాని యూనిట్ వెక్టర్ దీని మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఎంత మనకు వచ్చిన వెక్టర్ సమ్ p బార్ అనుకుంటాం. p బార్ ఈక్వల్ టు 3i క్యాప్ మైనస్ 3k క్యాప్ ప్లస్ 2k క్యాప్. సో p క్యాప్ ఎంత p వెక్టర్ డివైడ్ బై మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ p. సో మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ p ఎంత స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 3 స్క్వేర్ మైనస్ 3 హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ 2 స్క్వేర్. సో 9 ప్లస్ 9 ప్లస్ 4 అంటే ఎంత సో 9 ప్లస్ 9 18 ప్లస్ 4 అంటే రూట్ 22. సో p క్యాప్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3i క్యాప్ మైనస్ 3j క్యాప్ ప్లస్ 2k క్యాప్ డివైడెడ్ బై రూట్ 22. ఇది p క్యాప్ మాట. ఓకే సో ఫైండ్ యూనిట్ వెక్టర్ ప్యారలల్ టు ఈ వెక్టర్. సో ఈ వెక్టర్ కి ప్యారలల్ గా యూనిట్ వెక్టర్ అంటే ఇదే కదా. సో ప్లస్ ఆర్ మైనస్ p క్యాప్ అవుతుంది. మైనస్ నెగిటివ్ సైన్ కూడా ఉంటుంది కదా ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 1/√22 ఇంటూ 3i క్యాప్ మైనస్ 3j క్యాప్ ప్లస్ 2k క్యాప్. సో నెక్స్ట్ 8th question. Show that the points A 1, minus 2, minus 8, B 5, 0, minus 2, and C 11, 3, 7 are collinear. Collinear and so which might not show that. And find the ratio in which B divides AC. B divides AC. సో ఇప్పుడు మనకి ఏమవుతుంది ఏబిసి ఇచ్చాడు. సో ఏబి వెక్టర్ ఏమవుతుంది 5 minus 1 i క్యాప్ 0 minus 1 minus 2 0 plus 2 j క్యాప్ ప్లస్ minus 2 plus 8 k క్యాప్. సో ఇదేంటి 4i క్యాప్ 2j క్యాప్ ప్లస్ 6k క్యాప్. సో ఇది ఏబి వెక్టర్. సో బీసీ వెక్టర్ ఏమవుతుంది 11 minus 5 i క్యాప్ 3 minus 0 j క్యాప్ plus 7 plus 2 k cap 6i cap plus 3j cap plus 7 plus 2 9k cap. So BC and AC were out of the 11 minus 1 i cap plus 3 plus 2 j cap plus 7 plus 8 k cap. So 10i cap plus 5j cap plus 15k cap.
సో ఇది ఏసీ, ఏసీ, బీసీ అండ్ ఏబి వెక్టర్ అన్నమాట. సో ఇప్పుడు ఏబి ఏమవుతుంది, వెక్టర్ ఏబి మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు 4 స్క్వేర్ ప్లస్ 2 స్క్వేర్ ప్లస్ 6 స్క్వేర్. సో రూట్ ఓవర్ 56 అదంతా 2 రూట్ 14. సో వెక్టర్ బీసీ ఏమవుతుంది, magnitude of vector 6 square plus 3 square plus 9 square. The root over 126 అది 3 root 14. So vector AC magnitude ఏమవుతుంది, 10 square plus 5 square plus 15 square. So square root of 350 అంటే 5 root 14. సో మనం దీన్ని బట్టి మనం magnitude of AC is equal to magnitude of AB plus magnitude of BC. ఓకే, సో అవుతుంది కదా 5 రూట్ 14 ఈక్వల్ టు 3 రూట్ 14 ప్లస్ 2 రూట్ 14 కదా. సో దాన్ని బట్టి మనం ఏబిసి ఆఫ్ కొలీనియర్ అని చెప్పవచ్చు. ఓకే, ఆర్ కొలీనియర్. ఇప్పుడు సపోజ్ మనం ఏమనుకుంటాం అంటే లెట్ పాయింట్ బి డివైడ్ ఏసి ఇన్ ద రేషియో lambda is to 1. Then we have OB bar is equal to section formula is just lambda OC bar plus OA bar divided by lambda plus 1. మనకు OB bar అంటే తెలుసు 5i cap minus 2k cap is equal to lambda into 11i cap OC అంటే 11i cap plus 3j cap plus 7k cap plus OA అంటే i cap minus 2j cap minus 8k cap divided by lambda plus 1. Okay, so 5 lambda plus 1 into 5i cap minus 2k cap is the both sides. So ఇది 11 lambda plus 1 i cap plus 3 lambda minus 2 j cap plus 7 lambda minus 8 k cap. So both sides equal చేస్తే 5 into lambda plus 1 is equal to 11 lambda plus 1. So 6 lambda equal to 4, lambda equal to 2 by 3. Okay, so point B divides AC in the ratio. Point B divides AC in the ratio 2:3. So 9th question. Find the position vector. Find the position vector of a point R which divides the line joining two points P and Q, whose position vectors are sorry for interruption. So 9th question now. Find the position vector of a point R which divides the line joining two points P and Q, whose position vectors are 2a bar plus b bar and a bar minus 3b bar externally in the ratio 1:2.
Also show that P is the midpoint of line segment RQ. Okay. Also show that P is the midpoint of the line segment and RQ. Okay. So R divides the line segment PQ external in the ratio of 2:1 అన్నాడు కాబట్టి OR ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది 2 into 2A bar plus B bar externally అన్నాడు కాబట్టి minus A bar minus 3B bar divided by 2 minus 1 is equal to ఎంత అవుతుంది 3A bar plus 5B మాట. సో ఇప్పుడు పొజిషన్ వెక్టర్ ఆఫ్ R bar 3A bar plus 5B bar. పొజిషన్ వెక్టర్ ఆఫ్ మిడ్ పాయింట్ ఆఫ్ RQ ఏమవుతుంది అప్పుడు పొజిషన్ వెక్టర్ of the midpoint RQ అది ఏమవుతుంది OQ bar plus OR bar divided by 2. సో OQ ఎంత AB bar minus 3B bar. OR bar మనం కనుక్కున్నాం కదా ఎంత 3A bar plus 5B bar. సో డివైడెడ్ బై 2. సో ఇది ఏమవుతుంది 2A bar plus B. ఓకే ఇది OP bar మాట. ఓకే సో P bar is the midpoint of line segment RQ మాట. Hence P is the midpoint of line segment RQ. So next 10th question. Two adjacent sides of a parallelogram are 2I cap minus 4J cap plus 5K cap and I cap minus 2J cap minus 3K cap. So find the unit vector parallel to its diagonal. Also find its area. Okay. Two adjacent sides of parallelogram. Find the unit vector parallel to its diagonal. Also find its area. Okay. The sides of the parallelogram. The diagonal of the parallelogram ఏమవుతుంది the sides A bar and B bar ఇచ్చాడు. ఓకే parallelogram అయితే ఇది diagonal ఎంత అవుతుంది A bar plus B bar అవుతుంది diagonal. సో A bar plus B bar ఎంత 2 plus 1 into I cap plus minus 4 minus 2 J cap plus 5 minus 3 K cap. So 3I cap minus 6J cap plus 2K cap. దీని యూనిట్ వెక్టర్ ఎంత అవుతుంది magnitude of A bar plus B bar ఎంత square root of 3 square minus 6 whole square plus 2 square. So the square root of 9 plus 36 plus 4 and square root of 49 అంటే 7. So the unit vector ఏమవుతుంది A bar plus B bar divided by its magnitude of A bar plus B bar. So 3I cap minus 6J cap plus 2K cap divided by 7. So area of the parallelogram ఎంత మనకి 2 vectors adjacent vectors ఇస్తే area of the parallelogram ABCD. Suppose ABCD అనుకుంటే ABCD is magnitude of cross product of A cross B not. So the magnitude. So A cross B ఎలా అనుకుంటున్నాం A cross B అంటే IJK మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు. సో 2 minus 4 5 1 minus 2 minus 3. సో ఇప్పుడు ఇది ఏమవుతుంది I cap into 12 plus 10 minus J cap into minus 6 minus 5 plus K cap into minus 4 plus 4. So it's 0.
22 i cap plus 11 j cap. సో ఇది ఏమవుతుంది 11 into 2i cap plus j cap. సో ఇప్పుడు దీని మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఎంత అవుతుంది a క్రాస్ b ది 11 into square root of 2 square plus 1 square అంటే 11 root 5 square units మాట area of the parallelogram. So next question, 11th question. Show that the direction cosines show that the direction cosines of a vector equally inclined to the axis ox comma oy and oz are plus or minus 1 by root 3 1 by root 3 1 by root. సో మనకు ఆల్రెడీ ఇప్పుడు సో లెట్ ఏ వెక్టర్ ఈక్వల్ ఇంక్లైన్ టు ఎక్స్ యాక్సిస్ అనుకో వై యాక్సిస్ అండ్ జెడ్ యాక్సిస్ అనుకున్నాం. ఓకే, ఎక్స్ వై అండ్ జెడ్ సమ్ వెక్టర్ ఉంది, అది మొత్తం ఈక్వల్ ఇంక్లైన్ అనుకున్నాం. దీని ఆల్ఫా ఇది బీటా సమ్ గామా చేసింది అనుకున్నాం. డైరెక్షన్ క్వశ్చన్స్ ఏమవుతాయి కాస్ ఆల్ఫా కాస్ ఆల్ఫా 3 ఆల్ఫా ఈక్వల్ టు బీటా ఈక్వల్ టు గామా. ఓకే, సో అప్పుడు ఏమవుతుంది డైరెక్షన్ కొసైన్స్ 3 కాస్ ఆల్ఫా అవుతుంది. మనకి ఏం తెలుసు కాస్ స్క్వేర్ ఆల్ఫా ప్లస్ కాస్ స్క్వేర్ బీటా ప్లస్ కాస్ స్క్వేర్ గామా ఎంత అవుతుంది 1 అవుతుంది. సో 3 ఈక్వల్ కాబట్టి 3 కాస్ స్క్వేర్ ఆల్ఫా ఈక్వల్ టు 1. ఇప్పుడు కాస్ ఆల్ఫా ఎంత అవుతుంది 1 by root 3. సో డైరెక్షన్ క్వశ్చన్స్ ఏమవుతాయి కాస్ ఆల్ఫా కాస్ బీటా కాస్ గామా కదా. సో ఆల్ఫా బీటా గామా కాబట్టి అన్ని కాస్ ఆల్ఫాసే. సో 1 by root 3 1 by root 3 1 by root 3. As the direction cosines of vector which is equal inclined to axis are 1 by root 3 1 by root 2 1 by root 3. So next 12th problem. Let a bar is equal to I cap plus 4j cap plus 2k cap. B bar equal to 3i cap minus 2j cap plus 7k cap. C bar equal to 2i cap minus j cap plus 4k cap. Find a vector D. Find a vector B find a vector D bar which is perpendicular okay, which is perpendicular. Find a vector D bar which is perpendicular to both A bar and B bar. And C bar dot D bar ఎంత ఇచ్చాడు equal to 15 ఇచ్చాడు. Find a vector D which is perpendicular to both A bar and B bar. సో ఇప్పుడు ఏంటి A bar కి B bar కి పర్పెండిక్యులర్. సో D dot A D dot B ఆ రెండింటికి పర్పెండిక్యులర్. సో మన వెక్టర్ D dot A is equal to 0 and D dot B రెండింటికి పర్పెండిక్యులర్ రెండింటికి ఈక్వల్ టు 0. ఓకే, మనం D వెక్టర్ ఏమనుకుందాం సమ్ D1 I cap plus D2 J cap plus D3 K cap అనుకుందాం. సో D dot A అంటే ఎంత అవుతుంది D1 plus 4D2 plus 2D3 equal to 0. D dot B అంటే 3D1 minus 2D2 plus 7D3 equal to 0. And also given C dot D ఎంత 15 అని ఇచ్చాడు. సో దాని అర్థం ఏంటి 2D1 minus D2 plus 4D3 is equal to 15. సో ఈ మూడు సాల్వ్ చేస్తే మీకు ఎంత వస్తుంది అంటే D1 అంటే 160/3 D2 అంటే -5/3 మనం లీనియర్ ఈక్వేషన్ సాల్వ్ చేస్తాం. D3 -70/3. అప్పుడు D వెక్టర్ ఏమవుతుంది ఫైనల్ వెక్టర్ 160 divided by 3 I cap
minus 5/3 j cap plus minus 70/3 k cap. So 1/3 common తీస్తే 160 I cap minus 5 j cap minus 70 k cap. Required vector. Next problem 13. The scalar product of the vector, the scalar product of the vector I cap plus j cap plus k cap with a unit vector. The scalar product of the vector I cap plus j cap plus k cap with a unit vector along the sum of vectors 2 I cap plus 4 j cap minus 5 k cap and lambda I cap plus 2 j cap plus 3 k cap is equal to 1. Find the value of lambda. Find the value of lambda. So scalar product of, so here we get scalar product of I bar plus j bar plus k bar with a unit vector along the sum of the vector. So ఈ రెండిటిని సమ్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది మనకి 2 plus lambda I cap plus 6 j cap minus 2 k cap. ఓకే, దీని యూనిట్ వెక్టర్ కనుక్కోవాలంటే ఏం చేయాలి? దాని మ్యాగ్నిట్యూడ్ తో డివైడ్ చేయాలి. సమ్ ఏదో వెక్టర్స్ మనం p బార్ అనుకుంటే దాని మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఎంత అవుతుంది? p బార్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 2 plus lambda whole square plus 6 square plus 4 square root of 44 plus lambda square plus 4 lambda. So మన యూనిట్ వెక్టర్ అలాంగ్ ది వెక్టర్ యూనిట్ వెక్టర్ p క్యాప్ కావాలంటే p బార్ డివైడెడ్ బై మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ p. సో 2 plus lambda I cap plus 6 j cap minus 2 k cap divided by magnitude of p అంటే lambda square plus 4 lambda plus 44. So scalar product of this vector with I plus j plus k is equal to 1 అన్నాడు. So I plus j plus k dot p cap అంత 1 అన్నాడు. So 2 plus lambda plus 6 minus 2 divided by lambda square plus 4 lambda plus 44 is equal to 1. So ఇప్పుడు ఇది ఏమవుతుంది? 2 plus lambda 2 cancel. So lambda plus 6 whole square is equal to lambda square plus 4 lambda plus 44. So lambda square plus 12 lambda 36 is equal to lambda square plus 4 lambda plus 44. So 8 lambda is equal to 8. So lambda equal to 1. So next question, 14th question. If A bar, B bar, C bar are mutually perpendicular vectors of equal magnitude. So మొత్తం A bar, B bar, C bar and mutually perpendicular vectors ఉన్నాయి. Of equal magnitude. Show that vector C dot D is equal to 15 is equally inclined to A bar, B bar and C bar. సో ఈ మొత్తం మ్యూచువల్లీ పర్పెండిక్యులర్ కాబట్టి A డాట్ B అంతా 0.
బి డాట్ సి 0, సి డాట్ ఏ 0, మొత్తం అన్ని 0 మాట. ఈక్వల్ మాగ్నిట్యూడ్ అంటే మాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ ఏ బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ బి బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ సి బార్. సో ఇంకా లెట్ వెక్టర్ ఏ బార్ ప్లస్ బి బార్ ప్లస్ సి బార్ ఈక్వల్లీ ఇంక్లైన్ అనుకుందాం. ఇంక్లైన్ టు యాంగిల్ ఏబిసి అట్ θ1, θ2, θ3 అనుకుందాం. లెట్ వెక్టర్ ఏ బార్ ప్లస్ బి బార్ ప్లస్ సి బార్ be inclined to A bar, B bar, C bar at angles θ1, θ2 and θ3 respectively. So ఇప్పుడు cos θ1 ఎంత అవుతుంది? A bar plus B bar plus C bar dot A divided by రెండు magnitude sum, magnitude of A bar plus B bar plus C bar magnitude into magnitude of A. సో ఇక్కడ A dot A అంతా A dot A ఒకటే ఉంటుంది. A dot B dot A C dot A 0 కాబట్టి modulus of A square is equal to, సో దీని magnitude 1 కాబట్టి ఇది యూనిట్ వెక్టర్ కాబట్టి అంతే కదా, ఈక్వల్ magnitude. సో ఓకే ఏ బార్ బి బార్ సి బార్ అనేవి ఏమన్నాడు? ఏ బార్ బి బార్ సి అనేవి మ్యూచువల్లీ పర్పెండిక్యులర్ ఈక్వల్ మ్యాగ్నిట్యూడ్స్ అన్నాడు. సో ఇది ఒకసారి క్యాన్సిల్ అయితే ఇక్కడ magnitude of A bar plus B bar plus C bar into magnitude of A bar. సో ఇది 1 times క్యాన్సిల్ అయితే ఇది ఏమవుతుంది? magnitude of A bar divided by magnitude of A bar plus B bar plus C bar. సిమిలర్ గా cos θ2 ఫైండ్ చేస్తే అదేమవుతుంది? A bar plus B bar plus C bar dot B bar divided by magnitude of A bar plus B bar plus C bar into magnitude of B bar. ఇది అవుతుంది magnitude of B whole square divided by, సో ఇక్కడ ఒక magnitude ఒకసారి magnitude of A bar plus B bar plus C bar is equal to ఇప్పుడు magnitude of B bar. సో ఇది క్యాన్సిల్ అవుతుంది. సో magnitude of B bar by magnitude of A bar plus B bar plus C bar. సిమిలర్లీ cos θ3 ఎంత వస్తుంది అంటే magnitude of C bar divided by magnitude of A bar plus B bar plus C bar వస్తుంది ఇలాగా. సో మనకి ఏం తెలుసు? magnitude of A bar ఈక్వల్ టు magnitude of B bar is equal to magnitude of C bar కాబట్టి దాన్ని బట్టి మనం cos θ1 is equal to cos θ2 is equal to cos θ3. సో దాన్ని బట్టి θ1 is equal to θ2 is equal to θ3. సో ఈక్వల్ ఇంక్లైన్డ్ అని చెప్పొచ్చు. ఓకే, సో A bar plus B bar plus C bar is equal inclined to ABC అని చెప్పొచ్చు. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, 15th క్వశ్చన్. Prove that A bar plus B bar dot A bar plus B bar is equal to magnitude of A square plus magnitude of B square. If and only if A bar comma B bar are perpendicular. Given A bar is not equal to 0, comma B bar is not equal to 0. సో A dot B అంటే ఇప్పుడు A bar plus dot B bar అంటే చూద్దాం. A bar plus dot B bar dot A bar plus B bar. సో ఇప్పుడు ఇది A bar dot A bar plus B bar అవుతుంది ప్లస్ B bar dot A bar plus B bar అవుతుంది. సో A bar dot A bar plus A bar dot B bar plus B bar dot A bar plus B bar dot B bar. So A bar dot A bar is magnitude of A square plus A dot B and B dot A equal to 2A bar dot B bar plus magnitude of B square. So ఏమన్నాడు? A bar plus B bar dot into A bar plus B bar మనకి ఏం వచ్చింది ఫైనల్ గా 15th ప్రాబ్లం లో? A bar plus B bar dot
ఏ బార్ ప్లస్ బి బార్ అనేది మనకి ఎలా వచ్చింది, magnitude ఆఫ్ ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ magnitude ఆఫ్ బి స్క్వేర్ ప్లస్ 2 ఏ బార్ డాట్ బి బార్ వచ్చింది. సో ఇదేమన్నాడు, ఏ బార్ ఈస్ పర్పెండిక్యులర్ టు బి బార్ అయితే ఏ డాట్ బి ఏమవుతుంది, 0 అవుతుంది కదా. సో ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఫైనల్లీ magnitude ఆఫ్ ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ magnitude ఆఫ్ బి స్క్వేర్. ఏ బార్ ప్లస్ బి బార్ ని మనం సి బార్ అనుకుంటే సేమ్ సి బార్ డాట్ సి బార్ అంటే ఎంత, magnitude ఆఫ్ సి స్క్వేర్. సో లైక్ పైథాగరస్ థియరం లాగా. ఓకే, నెక్స్ట్ 16th క్వశ్చన్. If theta is the angle between two vectors a bar and b bar, then a dot b greater than or equal to 0 only when option A 0 less than theta greater than 0 less than pi by 2, option B theta greater than or equal to 0 less than or equal to pi by 2, option C theta greater than 0 less than pi, option D theta greater than 0 and less than or equal to pi. So A dot B is greater than or equal to 0 అయితే ఏమవుతుంది, A dot B అంటే ఎంత. So let the theta is angle between A and B అనుకోండి. Let the theta is angle between two vectors A bar and B bar. So without loss of generality, A bar and B bar are non-zero vectors. Okay. So without loss of generality, A bar and B bar are non-zero vectors అనుకున్నాం. Okay, are non-zero vectors and the magnitude zeros అనమాట. So magnitude of A bar and B bar are positive. So మనకి ఏం తెలుసు, A dot B, it is known that A dot B is equal to magnitude of A into magnitude of B into cos theta. సో ఇది ఎప్పుడు గ్రేటర్ దాన్ 0 ఉండాలంటే ఏమవ్వాలి, cos theta గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ 0. cos theta ఎక్కడ గ్రేటర్ దాన్ 0 ఉంటుంది, ఇది pi by 2. సో 0 to pi by 2. సో theta అనేది 0 to pi by 2. సో ఆప్షన్ B. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, 17th క్వశ్చన్. Let A bar and B bar be two unit vectors. Okay, and theta is the angle between them. Then A bar plus B bar is a unit vector. So okay, A bar and B bar two unit vectors. A bar plus B bar is a unit vector if option A theta equal to pi by 4, option B theta equal to pi by 3, option C theta equal to pi by 2, option D theta equal to 2 pi by 3. Okay, so A and B are two unit vectors. So theta is the angle between them. A bar plus B bar is unit vector. So A and B are two unit vectors కాబట్టి magnitude of A bar ఎంత అవుతుంది, 1. magnitude of B bar 1. సో A bar plus B bar అనేది యూనిట్ వెక్టర్ కాబట్టి A bar plus B bar is a unit vector. కాబట్టి దాని magnitude కూడా magnitude of A bar plus B bar equal to 1. సో magnitude of A bar plus B bar 1 అయిందంటే A bar plus A bar స్క్వేర్ ఏమవుతుంది, రెండు వెక్టర్లు అంటే దీని magnitude స్క్వేర్ ఎంత అవుతుంది, అది కూడా 1 అవుతుంది. ఈ magnitude స్క్వేర్ అంటే మనం ఏం రాయొచ్చు, A bar plus B bar డాట్ A bar plus B bar is equal to 1. సో ఇప్పుడు ఇది ఏమవుతుంది, A bar డాట్ A bar
plus a bar dot b bar plus b bar dot a bar plus b bar dot b bar. A bar dot a bar అంటే magnitude of a స్క్వేర్ కదా. a dot b అన్న b dot e అని సేమ్ 2 into a dot b అవుతుంది. ఇది b dot b అంటే magnitude of b స్క్వేర్ is equal to 1. సో magnitude of a అన్నది కూడా 1 కాబట్టి 1 plus 2a dot b plus 1 is equal to 1. సో 1 1 క్యాన్సిల్ కాబట్టి a dot b is equal to minus half. సో a dot b minus half అయితే సో a dot b అంటే ఏంటి మనకి ఏం తెలుసు? a dot b అంటే magnitude of a into magnitude of b into cos of theta angle between them is minus half. సో magnitude of a magnitude of b 1 కాబట్టి cos theta అనేది minus half. cos theta minus half ఎప్పుడు అవుతుంది? theta అనేది 2π/3 అంటే 120 degrees అయినప్పుడు. ఓకే, సో ఆన్సర్ D is correct మాట. సో hence a plus b is a unit vector if theta is 2π/3. So question number 18. The value of I dot j cross k plus j dot I cross k plus k dot I cross j. ఓకే, సో j cross k అంటే ఏమవుతుంది? మీరు ఇక్కడ I j k లా తీసుకుంటే I అనేది ఇది I క్యాప్, j క్యాప్ ఇది, k క్యాప్ ఏమో ఇలా అని తీసుకుంటే ఏమవుతుంది? I cross j ఎంత అవుతుంది? j cross k అనేది I క్యాప్ అవుతుంది కదా. సో I క్యాప్ డాట్ I క్యాప్ అవుతుంది ఇది ప్లస్ I cross k అవుతుంది. I cross k అనేది ఏమవుతుంది? మైనస్ j అవుతుంది. సో j డాట్ మైనస్ j ప్లస్ I cross ఇక్కడ I cross j ఏమవుతుంది? I cross j అనేది k అవుతుంది. సో k డాట్ k. సో I డాట్ I ఎంత అవుతుంది? 1 అవుతుంది. j డాట్ మైనస్ j ఎంత అవుతుంది? -1 అవుతుంది. k డాట్ k +1 అవుతుంది. సో ఫైనల్ గా దీని వాల్యూ 1 అవుతుంది అన్నమాట. సో ఆప్షన్ సి మాట, C1 ఇచ్చాడు. సో నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం 19th ప్రాబ్లం. If theta is the angle between any two vectors a bar and b bar, then magnitude of a dot b is equal to magnitude of a cross b when theta is equal to option A 0, option B 5/4, option C 5/2, option D pi. సో ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చాడు? సో లెట్ theta is the angle between a bar and b bar అనుకుందాం. సో లెట్ theta is the angle between a bar and b bar. Two vector A and B are two vectors. Okay, ఈ రెండు వెక్టర్ల మధ్య theta angle అనుకుంటాం. సో దెన్ వితౌట్ లాస్ ఆఫ్ జనరాలిటీ so A and B are non-zero vectors అనుకుంటాం. A and B are non-zero vectors. So A and B are non-zero vectors అంటే అర్థం ఏంటి దాని మీనింగ్? సో దట్ magnitude of A and magnitude of B are positive. సో ఇప్పుడు మనకి A dot B magnitude of A dot B. సో బిఫోర్ magnitude of A dot B అంటే ఎంత? magnitude of A into magnitude of B cos of angle between them. ఓకే, సో A dot B అంటే ఇది. సో దీని మళ్ళీ magnitude అన్నా కానీ magnitude of A into magnitude of B cos theta. ఇది magnitude దాని magnitude. సో A cross B magnitude ఎంత?
magnitude of A into magnitude of B sin theta. సో ఈ రెండు ఈక్వల్ అవ్వాలంటే magnitude of A into magnitude of B cos theta is equal to magnitude of A into magnitude of B sin theta. సో రెండు ఈక్వల్ అవ్వాలంటే ఏం అవ్వాలి? సో cos theta ఈక్వల్ టు sin theta అంటే tan theta ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 అవ్వాలి. tan theta 1 ఎప్పుడు అవుతుంది? theta అనేది 5/4 అయినప్పుడు అవుతుంది. సో ఆన్సర్ బి ఈస్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ అన్నమాట. సో నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం చూద్దాం. If with reference to the right-handed system of if it is reference to the right-handed system of mutually perpendicular unit vectors I cap, j cap and k cap. So alpha bar is equal to 3i cap minus j cap. Beta bar is equal to 2i cap plus j cap minus 3k cap. Then express beta bar in the form beta bar is equal to beta 1 plus beta 2, where beta 1 bar is parallel to alpha bar, and beta 2 is perpendicular to alpha bar. సో ఇప్పుడు ఏమన్నా లెట్ బీటా 1 అనేది ప్యారలల్ ఉన్నది కాబట్టి బీటా 1 బార్ ఈజ్ సమ్ లాంబ్డా ఆల్ఫా బార్ అనుకుంటాం. ఓకే, లాంబ్డా ఇస్ స్కేలార్. సో బీటా 1 ఈజ్ 3 లాంబ్డా ఐ క్యాప్ మైనస్ లాంబ్డా జే క్యాప్. సో మనకి బీటా ఈక్వల్ టు బీటా 1 ప్లస్ బీటా 2 అన్నాడు కాబట్టి బీటా 2 బార్ ఏమవుతుంది? బీటా బార్ మైనస్ బీటా 1. సో అప్పుడు ఇది ఏమవుతుంది? 2 మైనస్ 3 లాంబ్డా ఐ క్యాప్ 1 ప్లస్ లాంబ్డా జే క్యాప్ మైనస్ 3k క్యాప్. సో బీటా 2 ఈజ్ పర్పెండిక్యులర్ టు బీటా 2 అనేది పర్పెండిక్యులర్ టు ఆల్ఫా బార్ అన్నాడు కాబట్టి ఆల్ఫా డాట్ బీటా 2 ఏమవ్వాలి? 0 అవ్వాలి. డాట్ పర్పెండిక్యులర్ ఉంది. సో 3 into 2 minus 3 లాంబ్డా మైనస్ 1 ప్లస్ లాంబ్డా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఇది సాల్వ్ చేస్తే లాంబ్డా హాఫ్ వస్తుంది. ఓకే, లాంబ్డా హాఫ్ అంటే బీటా 1 ఎంత అవుతుంది? 3/2 ఐ క్యాప్ మైనస్ హాఫ్ జే క్యాప్. అండ్ బీటా 2 ఎంత అవుతుంది? హాఫ్ ఐ క్యాప్ ప్లస్ 3/2 జే క్యాప్ మైనస్ 3k క్యాప్. ఓకే, సో ఇది. సో ఇక్కడతో ఈ చాప్టర్ కంప్లీట్ అయిపోయింది. థ్యాంక్ యూ.